Caritas Kitui is a Catholic department doing all efforts to uplift the communities living in the most dry areas of Kitui County. The county is located in the former Eastern Province of Kenya, about 160 kilometers east of Nairobi. It is one of the largest counties in the country, covering an area of 30,496 square kilometers. Kitui County is mostly dry and hot, with temperatures ranging between 14 degrees centigrade during the cold months of July and August, and 34 degrees centigrade during the hottest months of January and March. The county receives a minimum rainfall of between 500 millimeters and 2050 millimeters rainfall annually, averagely 900 millimeters a year. Kitui's climate is classified as tropical, where most parts of Kitui County have an arid and semi-arid climate. I'm Florence Deti. I work for the Catholic Diocese of Kitui, Caritas Department, as the Caritas Director. And basically, Caritas is the development department of the Catholic Church. We have other departments: education and medical, finance, bishop's office or pastoral, and then Caritas. Caritas mandate, while emergency response is to address immediate issues affecting our community, livelihood seeks to build resilience for our communities to be able to survive at times when there are those difficult moments like now. The other thematic area is governance and advocacy, which is an area where we want to speak to the leadership of the people and also empowerment of communities to take their role and responsibilities when it comes to governance, because there are those who govern and there are those who are governed, the duty bearers and the rights holders. So our responsibility is to advocate both sides, the government to do their mandate and the people to also take their responsibility and hold the government responsible, at the same time taking up their roles and responsibilities. The other thematic area is on environment and climate change, which, based on the experiences that we have on climate change, we have a mandate as a church to respond to issues of environment and climate change, and we are guided by encyclical letter which was done by our Pope, we normally branded as Laudato Si. In our language, it is our common home, where we are being encouraged as a church to advocate for care of the environment as our common home, where we are. We promote issues on advocacy, on policy work, issues of community action like planting of trees, issues of communities responding to responsible mining, because Kitui we have a lot of minerals. And then the other area is resource mobilization and institutional development. We know as an institution that we must be compliant in terms of governance, so we must continue building capacity of our staff to be able to respond to community needs as required, because we are also guided by international standards in our work. So generally that is what we do. Currently we have a number of projects, 13 of them running now, which respond to all those thematic areas. And our main focus area now, programmatic, in relation to programmatic work, is livelihoods, because most of the projects that we are running are focusing on farmer engagement, promotion of appropriate technologies to our farmers, and also intertwined is environment and climate change response, and also humanitarian and disaster response. So generally that is what we do. And the church structure defines the work that we do as part of pastoral work. So while we evangelize in terms of the promoting Catholic faith, while we are doing charity work, we also evangelize, and in that sense, we work with everybody within our communities. We don't only work with Catholics, but we work with everybody
within the communities who fits in a particular criteria that we do as we promote the projects that we are working in. The project stated here covers Gomeni Ward, which is in Mwingi North, Gune Ward, which is in Mwingi Central, and according to research, they are some of the affected areas by the harsh climate. My name is Anthony Rono. I work for Caritas Kitui as the project coordinator for the Community Resilience and Climate Change Adaptation Project, which is a 3-year project funded by Trocare and DFID of the United Kingdom government. It is a 3-year project which we started in 2016 September up to we expect to end in September 2019. The main goal of the project is to ensure that vulnerable communities in the drought-affected areas of Kitui County, specifically Nguni and Gomeni wards, have enhanced the capacity to adapt to the impacts and shocks of climate change. All the activities are geared towards enhancing the adaptive capacity, and they revolve around 3 areas, that is food security and economic security, which we talk of income, and also ensuring that there is sustainable and management and utilization of natural resources, which form the basis of the livelihoods in these areas. Generally, I can say that all the activities are geared towards enhancing the capacity or reducing the vulnerability of these vulnerable communities to the impacts of climate change. Access to credits or access to financial services to the rural poor is critical in enhancing their livelihoods. And so the project brought in the concept of savings, which we call it a SAIC, that is Savings in Internal Lending Communities, where communities are able to access credit to sustain their livelihoods. Food security is another component that has been greatly threatened by climate change. And so the project in its implementation strategy or approach is to use the agroecology approach, which focuses on sustainable food production systems within our farms, so that farmers are able to produce food without compromising on the environmental quality. Another component that the project emphasizes on is sustainable utilization of natural resources. We know that most of the rural communities, particularly in the Azores, are greatly dependent on natural resources to sustain their livelihoods. And some of them include, as I've mentioned, silk, which is a saving culture among communities. Number 2, we talk about beekeeping, which provides the communities with an alternative source of livelihood. And we have supported them with inputs, modern inputs that will assist them to do value addition. Irrigation is another component that the project promoted, and we are supporting the irrigation groups because the project, one of the approaches is the so-called the asset-based community development, which we identify the assets within the communities, and one of the greatest assets is the social capital. And so the project was using the group's approach to target the communities. To continue, there are other activities include supporting with improved kienyeji chicken as a way of ensuring that the poor and the vulnerable communities in Kitui County, or rather in the project areas, are able to earn some income from the improved kienyeji chicken, and they are also to improve the nutritional value, because of course you cannot separate food security from nutrition. The demo farm is a good training base for the locals. It has mentored them in many areas as pertains agricultural activities and practices. Caritas as an organization has secured several pieces of lands where the farmers practice their trainings to implement to their farms. Kiambe bio niko tunga Caritas kwa kuno tekilimo
nekwitho kuku nekwithitwe nekwitho ana unyigwa mbua ende ulinga nondo tubunditwe kukela kivu mwazija kwa mukona masaki ni bedi na tubunditwe wa vanda miti uwa katika farmers mitu ni kwa ndo akisomo kikithitwe ba wewe improve yo unavalambwa nini lakini nondo anio technology tunetewe at least tukua kidogo twende kwitha basioke wimi. Enzio River acts as a source of water for irrigation to many of the farmers along the river. Murao is a young farmer who has benefited from Enzio River. Mazitwa nitawa David Murao wa Mutambo kuma gikundi cha Chain Irrigation Group. Ni gikundi cha Chain Irrigation Group ni kietheiwe kilikete katika shirika ya Caritas na twapom CBO etawa umwe wangu ni na wemi nanzie kuma tene onio sukulu etwa forme gikundi kiki kwitwa Chain Irrigation na twe register nenda kuthuthia muika kuhusu wemi uno nikenda mamanyikana wemi ni kindu kitonya kutethia ni kwithia kuma shirika ya Caritas yoka kuno nyeta kwa na gikundi kya Chain Irrigation Group nikitatite kutukilia muno nundu ni kwithia ngwanzisia wemi uno nei kimwana kitena kindu ukwithia ona utuini ndikutambulikana ni mundu lakini ila nanzite wemi wa manyanya na sukuma enethiwe ni mundu nitonya kwithia nitonya kunengwe ndaya andu ni kwithia inyanya tagino ni nenga ebesa ethia nina ketha kwa mwi inyanya ta ino ya mina na kuka kuvikia kwewa ni nenga eta 50 kwa mwi sukuma tela kila muthenya ni ketha ngunia taile kila ngunia ngutangili 1,500 ukwithia fadei ningukwata 3,000 kwa wemi uno ningwenda kuthuthia muika mamanyikana andu ala monze ma muika matuite musini ni maike kutinda kusemba kuthi tauni kana kuthi kwandikwa matumiwe na inandu ethia wina munda wi bakuvi nozi ciuthi bagukeme na ethila ndu manyondo utonya kwika ukuka bala ni ungulia. See the kitchen garden, famously known as Shamba Gunia. It has helped many of the women parents in saving time. Katika ngunia yitu pu katikati nukuona kamukebe kena mavia na nikekite pu nundu wa kwithia kamukebe kuwikite pu niko kotonyethia mimela yense kunywa kivu nundu nioka na kindu kila ni nyitha tena kio na ni nyitha cha tupila tu kuona kamukebe kena mivia nikio nitikicha kivu na mavia tu kivu kiu nikienda mpaka kiunyithia mimela yonthe ni bandite munthini nyeta musei na kana nyeta mama ni ndethetie muno. The farmers meet at the demo farms every time to do their duties. Masira ntrajen farm sioki kumanguni ni dia CRP wangu ni demo farm athia na zone 1 ambayo kwa zita ngutwita kitchen garden wala ambapo twithila tubante mboka situ certificate la mosie ni eno
na cia itina kwa certificate groups ni twithila twina duty rota ni makoma na ndani kila muthenya. Silk means Savings and Internal Lending Communities, famously known as Mokelie. This is the financial support section which empowers the women financially and economically. Kikundi ni member wa omwe CMP yangu ne na kikundi giki tu ikia tumeneja mbeza tukobana na twambie kikundi giki tu tene twambie ni tuonie kino uterio mingi nela twambie ni tuonie ndumwa twambia ikugwa kakotoka nigenda tuongelele mbeza zitu cha kwika tepo mbaki ni tu twakopethania mbeza oyu naja ni tuwite mbui kila memba ena mbui itano na ni twaguye ibila ile tukomboetha cha twakomboethia mbeza zitu nicho tuchoka tukuongelela tukwambia kukobethania na mbeza izu chitu mundu atumiwa kana ni wenda kwiva cukulu ona ni ukona kanitika kako nikakite kanu nikakite na mbeza izu cha kukoba kunonia uti umwe wa kikundi. Beekeeping being a native activity, the farmers have been practicing the olden methods which really gives enough, with a view to making an improved output. Caritas has trained the farmers on value addition and assisted the farmers with the necessary equipment for harvesting. Kwa majina ni Veronica Mwathi wa Wambua wa kikundi kitwa kanini kaseo kya nzuki kana kia nzuki kana kia weni wa nzuki na cia na bute ne Caritas itokite yetu na miatu ya kikamba anio twanika na gira Caritas yokie boya twithie na miatu isu na ya tuosa taimi manzuki na mathi matwete miatu ingi ya kisungu. Having several stages in the value chain, the organization has also equipped the groups with a honey processing machine. This is where we witness the honey processing activity. It gives the last product, honey. After value addition, the honey goes to the market at a price of 500 Kenya shillings per kilo from the normal price of 200 per kilo.
Even women have practiced the same to better their lives. Beekeeping to many locals was a man's activity, but now even women do beekeeping. Pharmaceutical network meli alimusioka. CRP ngomeni kana community resource person ni ya ngomeni ward ndoko mata. Niongamiye ikundi 50 na ili ward ni ya ngomeni. Ani ndoko manani ikundi sekivatoka na mwana sianzoki na kwisila wilia ni wanzoki ni twatuli ni Caritas training matu. Twalitwa gundi gololo twaile kukegoki utemetwe wanesa mabangwa ndoni nikenda hai mitoka tubabundisi ulo matonyokela ukiwo nikenda makenda matemete wanesa hii bange ndoni makabanga nesa nikenda mandi value kwa ni twamanyiwe na toka twabundisia oto mwimyusi wa motabe wayu andai beekeepers nitwokie twamamanyisia na wewe ani makwata concept ya process yoke nesa na twaitoe machine ila nzetu tumia katika processing au zitu na kwesila sio ni wao nitwithia twathitu tukwete aini makwete yoke matilete nesa iwa yete menesa na kabyu na tukosa uncapping fork ino ile uncapping fork ya kubingwa nyumba ila sizi asidingi yoke nikenda withie ukine wa binguka nikenda withie twekea kwa frame withie ndwithia wina thina upumwa katika processing machine na twamina kubanga okiwitu nesa maania tuivinga frame na tuimetwa katika machine yetu ya processing nitwithia na machine ile imwe ndika frame itatu nengi ilika frame ile inya opa ilika frame itatu na sio ndeni tubanga awametu nesa sio ndesi itatu na twabanga tuivinga no ngwapithia no withie we process yuki ukanyika kamundu tuikunika nesa nikenda withie nitumia ukiwitu nisio na twamina piko tui process yuki tuitumia machine na nditumia abinya mwingi tutumia abinya munini kutumia kwa ku process yuki witu na kwa ndo imwe no tu process tandatika ta 5 kana ndatika 3 nikenda tukacho kiwitu twamina ku process yuki witu wano nitumasia ila frames tutumia katika machine tukumya nundu mbona no ubanga ukosio kwa kwali ulangali kweno ingi wajola uisio kwa mitungesia hoingi nikena withie ni wa process okay withie ni wakamuka wonze katika ambao sia na wende na kukamwa ni withie au kwithukisia uito wa masoso mako ni kwithie ondo process ito kumete ile ayende na kwithie highlight ikenda withie ni ekata ni ya process kila kitu na ukiwitu kwa kilo kia masoso kilo si 25 netumazeta kilo 20 siagua na katika ukiusu witu ile vinda aini mana kamwa uki mana desa uki mukime na kwile meta ukiona kwa munini ine ni magundi kwa ni mazije kwa ndi value ni kwile kwa kilo kimwe ni to the was ningi mana 3 na 5 na manate wa kilo kimwe na maneli na 5 kubika boni tutete tani imwe na nusu ya ukiwitu ula tutete katika kapura ula tu process itoki na imi ni makwatite baita mwingi na makona bebata wakwithia ukimuka mwetu ndumo no kimukime na imi maitu ni makwatite sindu mbingi na makaba wambui ange makaiba bisi ange maka kanyumba sio kwa uni tu maboya Caritas ngaya matethi withe ni maende ya kwa enlight farmers nikenda withe ni makwata baita mwingi wakututereza nikenda withe aimi ni masoma kabane nange na ni mauma balama nai na withe ani mongelanga umanyiminga ngi nikenda withe ni meteithia maisha animo. Poultry keeping is another activity to talk about. Leverkusen Self-Help Group is one of the groups that has practiced poultry keeping. Na kwa ni muzeo ili netwanenge ngukuna ndo Caritas ila jangu kuna kutenene lakini ngukutito siaenda nesa nundu siaenene ili ngukila twanenge ni Caritas nitoleta ngukutse na mwimu nene na twaithia ngukwiswa nesa na chituteretie muno nundu saleke madumbi tutesa tukakwata mbesa nguku nacho tukabwegeria nguku ni lingi madhaya su tukakwata nguku nene na tukata na nguku isu itwitesa nyeta kwa ninete baita munene nundu ndete nguku jakwa 16 ngaithia kana bizi sukulu na ini sekelo mwa witu ni wekete otu.
visited Esther Kadhina Mutua as a member of Leverco Poultry Group. She had a good number of chicken. Her talk was spiced with several smiles as she explained the benefits of poultry keeping. After the charcoal ban, the communities had difficulties of survival, and charcoal burning was a major income to many of the households. In quick response, Caritas as an organization came in to save the situation by training them on lesser destructive methods of charcoal production. Kwa machitwa nita wa Joseph Musia Wandili. Ninyi nunga mege kujieti ameani sebu group. Nitwakwata niye tamyaka elemethelu. Nitwambishe we abo bibya makatwa beba cha makama miti kutila miti. Lakini serikali ina itu ya okaya tone bya nitukwana ngamba byu mawuthi luko. Kwezira nita Mary. Kinyinya wa mutemu akatongo. Kigundi ki ni memba wacho. Kigundi ki kitu kya miani. Itwethie nozo ya makaa ibinda kila matema kutema ya mamiti. Lakini twendeo na kuzoya makaa makutema na miti. Patu ikasidika ni ase makaa sumekana nayo. Amende na kwekana namo. Twasioka kwa nguvu ingi ibitwa Caritas. Ya tonya kuzoya makaa pate kutema miti makaa mambonge. Na twatwa akosi twabundiswa. Na twabundiswa twamenya. Na endi twambia kusobya. Kila kitu kwenda hivi serikali ya kaunti itu kwenda mutongele maasini itonyo toyo makazu kwa wingi nondo zobetse makazu mena binya ona mutumia ila desiti na kini na diwa kuwavi ningu toyo makazu kwa ndonyo kumicha kana bisi kwa ndonyo wonguku ndonyo wasukali no kuza kwida na twende nesa ko mwatongela maasini tonyo kuna makaa mengi na mwatu manja market. No, the residents explained that the charcoal ban, though a menace, it opened a better opportunity which now makes them live a better life. They now have a machine which helps them produce the charcoal in a better way which is not destructive to their environment. Agroecology has helped in rehabilitating the vast dry land. It has helped a lot in terms of food security and improved livelihoods. This was an initiative by Caritas. It was introduced to the farmers in approach to ensure the farmers get enough for their families. The demo farm is a benefiting facility as explained by the locals. Irugi tells us that Caritas Kitui has done a lot in improving their lives. He also explained to us that the organization has trained them on using locally man-made pesticides. This happens by using local materials like soda maple, aloe vera, and pepper. Elizabeth Irugi and Irugi Baluka are husband and wife.
they have embraced the practice of agroecology. Kama sito neto Elizabeth Kamene Rugi numere kadhala ni sublocation grupu neto wadimo. Ando makati azima atwete nguku. Na matwete nguku imatu sobeze munda mitamisi kulande mufamu ko twenda kusoma kisomo kya ubo wa kupanda mboka. Na je soma inendezwe ni kupanda mboka. Na no kana asomethia mutumia wakwa ubo wa kupanda mboka. Tubanda mboka ita kuutwa abundezwe mitamisi itanda sitwalaisa nimbendi na sanda nimbendi na maima manza episi twatwinze tubanda miti mbamboka kuyu tubanda mboka na mboka isu tunenga hoteje tondu twitho chito nito irugi ambaluka nyeni mwimi mwalimu nikibeti kyakwa pechirika gya kula mitamisi ya karatasi niko wendie kusoma na soma aukani wambundishe kuya wa wimi na twenza mabundishe kuya wa kwinza maima na indi tuoka twenza maima na tuoka twapanda sukuma na chanoona twapanda nyaika twapanda mababa inoona na indi sukuma isi tutethesya muno kwa kuthosya tukakwata mbesa na alafu tukasomethia twakwata mbesa tukomia visi wa ciana na twacioka twagwa windu kunini ta nguku na twanzia kugwa nguku ni twakwatio tubesa tungi twagwa mboi na kikundi kiu kia karatasi nikitutethetie muno na indi mona kwo ta ndawa icio chithwa ta ndawa twitumia ndawa ino ya nini yo ndukani nundu akutumia colony nituonganisa kindu kitwa ndulu na kindu kitwa ndongu na kindu kitwa ngau na ve kindu kingi kikwitwa kiluma isu niyo ithwa ndawa nitucioka tukumi twaonganie tulua ni kindu kiu nitukinengae matuku aratu kikwikala ta kieri wa kina rugwila niyo ilungasia muthemba wa ing'ata alafu kia koloko nitosa kasungi tusunganeza nikananga matwa meka kwate kila ila mimea ya tubandite ndikafikie kuma nundu methwa kiutu akivo pressure alafu sini ithwa ndawa tukota kisebe tuthi tu kumpangite kunyo ithwa ndawa na alafu itwenziwe kathima kila kwa thanuka niko tutumia niko katutetha cha muno. In Gomeni Ward, Caritas has also another demo farm which has totally been the training center for the farmers around the area. It is a benefiting facility as explained by the locals.